Так. І в нас уже рівно 9 ранку, тож я бачу, що нас сьогодні не дуже багато, але я зараз зроблю вступне слово. So I see that that's not much of us right now here, but I will do our introductory word. Отже, я всіх вас вітаю. Я дуже рада, що ви змогли до нас приєднатися. І я нагадую вам, що наші сторітайми – це лише для розваги. Це незвичайний урок, а це ми читаємо казки, ми їх намагаємось перекладати, можливо, співаємо пісеньки і просто спілкуємося із нашими гостями з Північної Америки, які говорять англійською мовою. Також ці записи будуть записані і пізніше викладені на YouTube. Тож, якщо ви не хочете, щоб ваші особисті дані, такі як ім'я, прізвище або ваше лице потрапили на YouTube, я рекомендую вам вимкнути вашу камеру або переназватися в чаті. Якщо вам потрібна допомога в тому, щоб переназватися, ви можете написати мені в чат, і я вас переназву так, як вам хочеться. So, I told already that our story time is just for fun and that it will be recorded. And if anybody does not want their face to be on YouTube or their personal data, such as name or last name, be on YouTube, they can turn off their camera and they can rename themselves or ask me to rename themselves. І також сьогодні нам читатиме книжки Katharine Harer. So today our author is Katharine Harer. А перекладати допомагатиму я, Marianna, з Каліфорнії. And translation would be by me, Marianna from California. Вітаємо, вітаємо всіх. Так. Я вмикнула знову, що ви можете самі себе робити unmute. Так. There I am. Hello. Hello. Now I have to comb my hair. Oh. Oh, that's fine. Good Вітаємо, Katharine. morning. I will try to turn on my camera as well. Good morning. Hello. I know, now you have to fix your hair, Marianna. Yep, I have like messy hair as well. В мене теж сьогодні така зачіска. It's funny because the hair can look okay and then you get on Zoom and then it doesn't. Oh, it's The camera, the way the camera looks makes us look, right? Do you want to spend a few minutes chatting or just start? Because we don't have a lot of kids yet, but they may come a little late. Yeah, so, чи ми хочемо ще трошки поспілкуватися і потім приєднатися? Чи ми можемо вже починати наші читання? Як ви думаєте? So I turned the possibility for everybody to unmute themselves. Я вмикнула вам можливість вмикати самі мікрофони. So you can turn on your mics and you can have a little chit-chat with us for next couple of minutes. Я дозволила вам вмикати мікрофони, тож ми можемо трішки поговорити наступні пару хвилин, поки ми чекаємо, чи приєднається до нас ще хто-небудь. So while we are waiting, if anybody will join us for the next couple of minutes. However, Katharine, I know that the situation in Ukraine with electricity is not as good as I would like to see. That's right. So, yeah, I expect that we will have less kids today. You're right, you're right. I read about that, yeah. Так, я знаю, що в Україні сьогодні, well, it's Black Friday, unfortunately, in Ukraine, not the kind that we like. Що в Україні сьогодні не той тип Чорної п'ятниці, який ми хотіли би, і зараз в Україні досить неприємна ситуація з електропостачанням, тож я очікую, що сьогодні слухачів буде не так багато, як хотілося би. However, all this will be recorded and eventually I will put it in YouTube channel and we will be able to see it later in recorded as a recording. You know, Marianna, I was thinking if we don't have very many children today, we could repeat because, you know,
We could, Yeah. like, for instance, The Dragon is Terrible is such a cute book. We could do it again next week. Yeah, or when we have- can do less book today. We can do just the Frankie book and maybe the Sid book, and just put the book about the dragon to the next Friday reading. Whatever you want to do. Okay. I could do the dragon book and then do it again, or, you I know. think that it would be better just to put it aside so Okay. that those kids that are today with us, they Okay. will not sit and just read it again, because it is kind of not so interesting to reread the book. Тож Okay. ми подумали з Кетрін, що, можливо, оскільки нас сьогодні не дуже багато, ми будемо читати не 3 книжки, які Кетрін приготувала, а лише 2, а одну книжку про дракона ми перенесемо, мабуть, на наступну п'ятницю, коли ми сподіваємося, ситуація покращиться і нас буде більше. So, does it sound right for the kids? Чи це для вас звучить добре? Okay, so yeah, the book about Frankie, first book. Перша книжка про Френкі. And it's such a sweet little book that I hope some kids can help us translate if they want. Oh, that's Дуже- true. It's very simple language. Yeah. Так, дуже цікава маленька книжка, і я думаю, що якщо хтось із слухачів хоче, ви можете допомагати нам перекладати. But right now I will make a spotlight for everyone. Okay. And then, is this good in terms of seeing? Yeah, that's good. Так, Okay, зараз let me make sure I видно. have enough, little more sound. Okay. All right. This book today is called Frankie. Так, сьогодні у нас книжка називається Frankie by Mary Sullivan. Написала right. Мері Саліван. And Mary Sullivan also did all the pictures. And it's a very cute little doggy. Look at this doggy. So cute. Єй, це книжка про песика. Дивіться, який гарний песичок. So, Frankie, is it a boy or a girl, or it doesn't matter? I don't think we know. Okay, so So the I will first translate it The as first thing is that neutral. Maybe the neutral szczenia. So because we have the masculine pes and the feminine sobaka, and we also have the neutral for the baby dog. It's szczenia, and it doesn't state if it's a boy or a girl. It's just neutral. Тож це szczenia Frankie. so the first page has the new owner of Frankie saying, Frankie. And the little dog is thinking, Frankie? Мгм. На першій сторінці ми бачимо, що у Френкі з'явився новий господар. І Френкі думає, Френкі? So I think that the new owner named this doggy. Що новий господар назвав це щенятко Френкі. Yeah. Frankie's home. Frankie's home? Nico's home. Frankie's ball? Ось, Френкі принесли додому. І Френкі думає, це дім для Френкі. Дім для Френкі. А той чорний пес думає, це дім для Ніко. І Френкі думає, це м'ячик для Френкі? No. Nico's ball. Frankie's bone? Чорний песик каже, ні, це м'ячик для Ніко. А Френкі знайшов щось інше, каже, це кісточка для Френкі? No. Nico's bone. Frankie's puppy? Френкі думає, це кісточка для Френкі. А Ніко каже, ні, це кісточка для Ніко. Може, це щенятко для Френкі? No. Nico's puppy. Oh, Frankie's rope? Ні, це щенятко для Ніко. Може, це мотузочка для Френкі? Nope. Nico's rope.
Ні, Frankie's blankie? ні. Це мотузочка для Ніко. А може, це ковдрочка для Френкі? No way! Nico's blankie! Ні, в жодному разі. Це ковдрочка для Ніко. Or Frankie! Ah, Frankie's bed. Oh, I see the letter N written on this bed. Френкі, Френкі лежить And for у Nico. ліжечку з буквою N на ньому, монограмою. So this one is called monogramma in Ukrainian. And in English, how do you spell it when it is with a letter on it? Monogram. Monogram, yeah. So Yeah, it's the same word. Monogram. так. Yeah. Ліжечко з монограмою букви Н англійської. І Френкі думає, це ліжечко для Френкі. And I like the heart shape of her thoughts or his thoughts. Because he's so happy. Yeah. Dogs love it when they have a little bed of their own. Так, Френкі дивиться, і аж у неї сердечко в її думки, і думає, нарешті, ліжечко для Френкі. І Френкі дуже-дуже щасливе щенятко. No, Nico's bed. О, ні, це ліжечко для Ніко. And Nico's lying in the bed and pushed little Frankie all the way to the end. Да, Ніко виштовхує Френкі аж до самого кінця. Poor Frankie. No bed, no rope, no puppy. Бідний Френкі. Немає ані ковдрочки, немає ліжечка, немає мотузки і немає щенятка. No bone, no ball, no nothing. Ah, Frankie's idea. Немає кісточки, немає м'ячика, немає нічого. У Френкі є ідея. Frankie has an idea. Frankie's ball. Frankie's bone. Ось це буде для Френкі м'ячик, а це буде для Френкі кісточка. And what does Frankie have as a ball? I think it's a ball of yarn. Yeah. Так, Френкі в якості м'ячика знайшов клубок ниток. And as a bone, Frankie has a toilet paper roll, I think. Yes. Or the insert of He the took it toilet from the paper roll. garbage. He took it out of the garbage can. Oh, poor Frankie. А як кісточку Френкі знайшла або знайшов серединку від туалетного паперу картонну. But Frankie is very creative. Френкі дуже винахідливе щеня. Very creative little puppy. Frankie's puppy. Frankie's rope. Frankie's blankie. Frankie's bed. Френкі знайшло собі. Каже, це щенятко для Френкі, а це буде мотузка для Френкі, а це ковдрочка для Френкі, а це ліжечко для Френкі. He found everything he needed in the house. Знайшов у будинку все, що хотіло. Frankie's stuff. Nico's stuff. Frankie. Frankie's name. Frankie's name. Угу. І Френкі думає, це речі Френкі. А Ніко думає, а це речі Ніко. І Френкі чує, як кличуть Френкі. Ім'я Френкі! Ім'я Френкі! Someone's calling Frankie and Frankie's running. Frankie's stuff. Frankie's ball, bone, puppy, frog, log, rope, blankie, and bed. Frankie's stuff. Nico's frog?
О, це речі для Френкі. Для Френкі м'ячик, кісточка, щенятко, жабка, і дерев'ячка, і мотузка, і ліжко, і ковдрочка. Це речі для Френкі. А це буде для Ніко жабка. Frankie's frog, Nico's ball. Це жабка Френкі, а це м'ячик Ніко. I like that they shared the stuff. Мені подобається, що вони That's a nice ending, isn't it? своїми They речами shared. поділилися. Yeah. That's so kind from Frankie to actually share their stuff with other dog, even if this other dog was not so kind to Frankie at the first place. Мені дуже подобається, що Френкі That's true. поділилася. I would із say that Ніко. they're going to be friends now. Yeah, I hope so. Я дуже сподіваюся, що тепер Френкі і Ніко будуть друзями. And I see that we have much more listeners right now. Oh, Я goody. бачу, що в нас приєдналися до нас інші ще. I'm just Oh. going to look for a minute so I see who's here and then I'll come back. Oh, that's great. Yeah. 3, 6, 7. That's good. I'll put myself back on speaker there. That's great. Yeah, we just read one book. Ми щойно прочитали першу книжечку про Френкі. We just read a little book called Frankie about a little dog who comes to a new home where Mhm. another dog lives and they have to learn to share. Так, ми щойно прочитали книжку про такого гарного песика Френкі, який, або щенятко Френкі, яке приїхало в новий будинок, де вже живе великий пес Ніко. And I think that you have a picture of Frankie, a photo of this doggy on the other side of your book. Am I right? Yeah, but I covered it with all my words. Oh, that's fine. That's fine. Так, тому що Let's see. This is a good one of Frankie looking at Nico's ball. yeah, ось такий песик Френкі, який дивиться на м'ячик Ніко. And that's the big black dog Nico is not so like happy having another dog in their house. Ось He тут lived there before. так. Right. So Frankie. there they are, not with Nico not wanting to share. Так, ось Ніко не хоче ділитись. Ніко не дуже задоволений, що в них з'явився ще одне цуценятко вдома. І Ніко не хоче ділитися м'ячиком. А Френкі думає, може це буде мені м'ячик? А може це буде мені іграшка-кісточка? And lastly, they learned how to share. They did. That's a It's a good cute little book. sweet. I like it. We Yeah. can read it again next week when, if we Yeah. have more, maybe. If you'd like to. Так, якщо ми захочемо, можемо ще раз почитати наступного тижня. And I hope that everybody's here comfortable. Я сподіваюся, що всі влаштувалися зручненько. And I will tell again that this whole thing will be recorded and eventually put on YouTube channel, що все це буде записано від початку і потім викладено в YouTube. So those of you who joined us later will be able to reread it, rewatch it, and to see the story about Frankie the dog. І всі зможуть знову подивитися історію про песика Френкі. Okay. Okay. So up to you, Marianna. Do you want me to go with the kitty book? Yeah, let's go with the sit book. Okay. Sit. Because that's so fun. It's a lot like dogs really are too, right? I mean dogs, cats. Yeah, cats. Any pets. Yeah, cats. Like a cat. And I thought that probably Sid is a kid. Я думала спочатку, що Sid це дитина, a child, like human child. Oh, we have a raised hand. У нас є піднята рука. I see. Okay, let me see how I can do that. Так, Артеме? I have a question. Так? А оце, що я казав про книгу з бібліотеки Rob Scott Unsplat the Cat, то її вже коли з цього приміщення заберуть?
Oh, okay. So you are asking about the Splat the Cat book and when it will be delivered from the library. But I think that you asked it to Tracy. Я думаю, що ви запитували про книжку Splat the Cat у Tracy. Am I correct, Katharine? Or did Artem ask to you about the Splat the Cat book? Yeah, I don't have the book. So maybe Okay. it was from Sunday with Tracy. Yeah, probably that was from Sunday with Tracy. However, if you will find a Splat the Cat book at your library, we already read one of them about Splat the Cat and the Halloween. Okay. And also, I think that Tracy is looking for Splat the Cat and Christmas book. Okay. So Splat the Cat. I'm gonna she make is a note. setting it aside for Christmas time. But if you will find any other Splat the Cat books, we can read it anytime you please. Тож, я думаю, що книжка про Сплета кота буде у Трейсі. Ми її почитаємо ближче до Різдва, тому що це спеціальна різдвяна книжка. Але якщо Катрін знайде якусь інакшу книжку про кота Сплета, тому що це серія з багатьох книжок, то ми можемо спробувати почитати ще одну книжку про кота Сплета в будь-який інший час. Зручний для нас. Okay, we'll look for Splat the Cat. And today we'll have 6 Dinner Sid. Так, сьогодні у нас буде книжка про Сіда шести обіда. Шести вечерю. Yeah, that's interesting because dinner is actually the last meal we have in the day. And it would be in Ukrainian вечеря, because вечер, it's the time of the day when the sun is setting down. But the main meal in Ukraine is actually obid, the lunchtime in the US. And to make this rhyme, it would be Sid шести обід. Okay. By Inga Moore, that's the writer. Так, написала Інга Мор. So Sid lived at number 1 Aristotle Street. Сід жив під номером 1 на вулиці Аристотеля. He lived at number 2, number 3, number 4, number 5, and number 6. І також він жив у будинках під номером 2, номером 3, номером 4, номером 5 і номером 6. I wonder why Sid lived in so many houses. Well, we're gonna find out here. Sid lived in 6 houses so that he could have 6 dinners. Each night he would slip out of number 1, where he might have had chicken, into number 2 for fish, on to number 3 for lamb, liver at number 4, fish again at number 5, ending at number 6 with beef and kidney stew. Сід жив одночасно в 6 будинках, щоб мати можливість отримати 6 вечерь або обідів. Кожного вечора він тихенько виходив із будинка під номером 1, де він, можливо, вже з'їв на вечерю трошки курки, для того, щоб пройти в будинок номер 2 і отримати там рибку. А потім у будинок номер 3, де, може, його пригостять ягнятком, а потім у номер 4, де він міг знов поїсти трошки рибки, а потім у номер 5, а потім до номера 6, де, можливо, йому дали би трошки рагу з яловичини і нирок. I have never tried some beef and kidney stew. I hope that this one is delicious. Я ніколи ще не їла рагу з яловичини і нирок. Сподіваюся, воно смачненьке. So since the neighbors did not talk to each other on Aristotle Street,
They did not know what Sid was up to. They all believed the cat they fed was theirs, and theirs alone. Оскільки сусіди на Арістотелевій вулиці не дуже спілкувалися між собою, вони не знали, що за витівки робить Сід. Вони всі думали, що Сід – це тільки їхній кіт, і що тільки вони одні його годують. But Sid had to work hard for his dinners. It wasn't easy being 6 people's pet. He had 6 different names to remember and 6 different ways to behave. When he was being Scaramouche, Sid put on swanky airs. As Bob, he had a job. He was naughty as Mischief and silly as Sally. As Sooty, he smooched. But as Schwartz, he had to act rough and tough. Але Сіду доводилося важко попрацювати, щоб отримати свою вечерю. Було не так-то просто бути котом одразу в 6 людей. Йому доводилося запам'ятати 6 різних імен і 6 різних типів поведінки. Коли він був скарамушем, він ходив вихилясом. Коли він був Бобом, у нього була своя робота. Він був дуже поганим котом, коли був розбишакою. І він був дурнуватим котом, коли був Селлі. Коли він був вуглинкою або Суті, він дуже лащився до своїх господарів. А коли він був Шварцем, йому треба було діяти грізно і дуже цілеспрямовано. All this work sometimes wore Sid out, but he didn't care as long as he had his 6 dinners. And besides, he liked being scratched in 6 different places and sleeping in 6 different beds. Вся ця робота інколи дуже втомлювала Сіда. Але йому було на це байдуже доти, доки він за це отримував 6 різних вечерь. Ну і крім того, йому подобалося, коли його чухали в 6 різних місцях, і коли він міг поспати у 6 різних ліжечках. In fact, life on Aristotle Street was just about perfect for Sid until... І насправді життя на вулиці Аристотеля було дуже зручним і комфортним аж доки One cold, damp day, he caught a nasty cough. The next thing he knew, he was being taken to the vet. Poor Sid. He was taken not once. аж доки одного холодного і вогкого дня у Сіда не почався дуже противний кашель. І наступної миті його віднесли до ветеринара. Ох, бідний Сід, його взяли і принесли до ветеринара не один раз. Not twice, but 6 times. He went with 6 different people in 6 different ways. Не один раз і не 2 рази, а його принесли до ветеринара 6 разів, 6 різних господарів у 6 різних способів. Poor Sid. Yeah, he went in a basket, in a box, on a motorcycle, lots of different ways he got to go to the animal doctor called the vet. Так, його несли туди і в коробці, і в кошику, і ззаду на мотоциклі. Бідний Сід, його до тваринячого доктора, до ветеринара привезли 6 разів.
6 times to the doctor, not too fun. And not 6 times in a row, and like think 1 week or less. 6 разів підряд, можливо, навіть за 1 тиждень або й менше. The vet said that Sid's cough wasn't nearly as nasty as it sounded, but to be on the safe side, he should have a spoonful of medicine. Of course, Sid didn't have just 1 spoonful of medicine. He had 6. Ветеринар сказав, що кашель у Сіда не такий поганий, як всі боялися. Але для того, щоб все ж таки убезпечити Сіда, йому варто випити кожного дня по ложці великих ліків. Ну і звісно, Сід випив не 1 ложку ліків. Йому довелось випити 6 ложок ліків. I wonder if he has to have just once a spoonful of medicine or a spoonful of medicine per day for a number of days. Цікаво, йому треба було пити тільки 1 раз, коли він був у ветеринара, чи по 1 разу кожного дня впродовж якогось часу. That's a lot of medicine. Surely a lot. 1 black cat does look much like another, but nobody, not even a busy vet, could see the same cat 6 times without becoming suspicious. Sure enough, when he checked his appointment book, the vet found 6 cats with a cough, all living on Aristotle Street, so he called the owners at once. And oh dear, Sid was found out. When they discovered what he had been up to, Sid's owner said he had no business eating so many dinners. Ну що ж, 1 чорний кіт, звісно, дуже схожий на будь-якого іншого чорного кота, але ніхто, навіть дуже заклопотаний ветеринар, навряд чи може зустріти одного і того ж кота 6 разів поспіль, щоб у нього не закралися якісь підозри. Ну, звісно ж, ветеринар перевірив свої записи у книжці візитів до лікаря і побачив, що 6 котів із кашлем, усі, які жили на вулиці Арістотеля, навідались до нього практично в один і той самий час. Тож він викликав усіх господарів усіх цих котів. І, лишенько, Сіда було викрито. Коли нарешті дізналися, що Сід виробляв, то господарі Сіда сказали, що йому не варто їсти 6 вечер кожного дня. What are they going to do? Poor Sid, бідний Сід. Що ж вони зроблять? So they said in the future, they would make sure he had only 1 dinner a day. Тож вони сказали, що в майбутньому вони будуть переконуватися в тому, що Сід отримуватиме лише 1 вечерю одного дня. Sid doesn't look very happy about having 1 dinner a day. Ні, схоже, що Сіду не дуже подобається отримувати лише 1 вечерю на день. Sid was a 6 dinner a day cat, so he went to live at number 1 Pythagoras Place, and he also went to live at number 2, 3, 4, 5, and 6. Але Сід був котом, якому треба 6 вечер на день. Тож він пішов жити на вулицю Піфагора, в будинок номер 1, а також в будинок номер 2, 3, 4, 5 і 6. And unlike Aristotle Street, the people who lived on Pythagoras Place talked to their neighbors. So right from the start, everyone knew about Sid's 6 dinners. На відміну від вулиці Аристотеля, жителі на площі Піфагора
порозмовляли між собою і розмовляли до своїх сусідів. Тож одразу ж від самого початку вони знали про 6 вечер сіда. And because everybody knew, nobody minded. І оскільки всі про це знали, нікому не було до того великого діла. So a whole different street and a whole different way of feeling about Sid eating its 6 different houses. Так, це було 2 різні вулиці і 2 різні підходи до того, як люди ставилися до 6 вечер сіда. He was a community cat in the Yeah. second street. In the first street, everybody thought he was just their cat. Так, тут на площі Піфагора, I like that the Pythagoras place is translated as the, well, Pythagoras square maybe in Ukrainian. So it is like we can this area of Pythagoras. Мені подобається, що в українській мові цей Pythagoras place можна перекласти як площа Піфагора, тож ми йдемо в математику і показуємо, що Піфагор має якусь площу. So, на площі Піфагора всі були дуже раді бачити Сіда, хоча на вулиці Арістотеля всі вважали, що Сід – це тільки їхній кіт. І виходить, що різні люди мали різний підхід до цього кота. І кіт Сід виходило так, що він є котом для всієї общини, для усіх. Yeah, and also I like the Sid story because I recall the cats in our neighborhood. They were community cats as well. Really? Я згадую котів, які жили у нас на околицях, і це теж були коти, які одразу в усіх. I cannot say if they ate 6 dinners at once, though. Я не можу сказати, що вони їли 6 вечер одразу, однак. But we tried to provide them with a little bit of food every time when they showed up. Ми старалися їх трошки підгодовувати кожного разу, коли вони з'являлися у нас біля нашого будинку. That was a funny time. Це було веселі були часи тоді. Should we see if any of the kids have any cat stories to share, from their own, things that they've seen and have happened with kitties? Так, може хтось хоче розказати нам про свої котячі історії, в когось, може, є якісь запитання, може хтось хоче з нами поговорити про котів? Well, I do not see if anybody want to join us with their stories. Я не бачу, чи хтось хоче до нас зараз приєднатися з їхніми історіями. Maybe they are trying to save as much electricity, as much power on their devices as possible. That's a very good point. I bet Yeah. that is what's going on. Yeah. So do we want to talk a little bit about cats or dogs or other pets for the story with each other? Чи хочемо ми зараз ще трошки поговорити про котів або песиків або інших хатніх тваринок? Do you have any interesting stories about pets, Katharine? Do I have stories about pets? Let me think. Well, yeah, I had a little tiny dog, a Chihuahua, and she had 2 sisters. And when my friend brought the sisters over in a car, my dog knew and ran to the window and started barking happily, even when the dogs were in the car. So she knew her sisters were coming to visit. So we would say, sisters, sisters, and she would get so excited. She would jump up and down. Вау! Катрін розказує нам, що в неї був песик, маленька чівауа. І в цієї чівауа були сестри. Sisters is сестри, теж собачки. І коли вони приїжджали від... So, Katharine, that was your friend who had this... He had the 2 sisters and I had the one, because we bought the dogs from the same woman who's selling these little... Yeah, and that was your friend who was visiting over, am I correct? Yeah. Так, Yeah, in his car. Before коли, yeah.
Коли до Кетрін приїжджала її подруга із іншими двома собачками, сестрами цієї Чиуауа, то собачка Кетрін знала це навіть будучи вдома, і вона підбігала до вікна і починала дуже голосно дзявкати, тому що вона була дуже-дуже рада бачити цих песиків, цих своїх сестер, навіть коли вони були ще в машині. So that's really interesting to me because I didn't know that dogs can be so attached to their brothers and sisters. Для мене це дуже цікаво, бо я не знала, що песики можуть бути настільки прив'язані до своїх братиків і сестер. That's really interesting. But maybe it varies from dog to dog. Можливо, це залежить від одної собаки до іншої може бути. As well as people, some human beings, they are really attached to their relatives, and other human beings not so much. Так само, як і люди, людські істоти, дехто з людей дуже прив'язаний до своїх родичів, а дехто з родичами має не такий сильний зв'язок. Because things happen. Інколи деякі речі трапляються, and people are like, I'm better with my friends than my relatives. Я краще буду зі своїми друзями, ніж зі своїми родичами. And sometimes it's quite different. People are like, well, I'm really happy being with my relatives and my friends. Інколи люди кажуть, я дуже рада бути і з моїми родичами, і з моїми друзями. And as of the sixth dinner said, I recall that we had a community hedgehog. Really? Yeah. Here in Europe we have hedgehogs. Тож, так, в Європі є їжачки. And that's an interesting fact that in the North America there's no hedgehogs at all. У Північній Америці не існує взагалі жодних їжачків. So hedgehogs are not local animals in North America, but there are porcupines, I think, in North America. I У think so. Північній Америці є дикобрази, але немає їжаків. So back in Europe, back in Ukraine, when we have in the countryside like the dacha thing, where local houses are on a little plot of land and they are just side by side each other. В Україні у нас була дача, і там маленькі будиночки з невеличкою частиною землі, всі між собою поруч. And we had a community hedgehog. У нас був їжачок, який жив одразу на декількох ділянках. So when this hedgehog came to us every evening, we tried to give him or her some treats to make him stay at our place a bit longer. Коли цей їжачок приходив до нас ввечері, ми намагалися його трошки підгодувати, щоб він лишався у нас на нашій ділянці трошки довше. Because hedgehogs are really, really useful to be on this countryside places, because they can hunt on the pests who can eat like lettuce and strawberries that humans would like to eat instead of them. Тому що їжачки можуть полювати на тих тварин, які з'їдають, наприклад, салату або полунички, які краще би люди з'їли самі. Like, you know, the slugs can eat lettuce and strawberries. Наприклад, різні слимаки можуть з'їсти цей салат або ці полунички. But people would like to eat lettuce first. Люди би хотіли з'їсти першими той салат, перш ніж до них доберуться слимачки. So hedgehogs are really interesting and really useful pets, even if they are not true pets. Тож їжачки – це дуже корисні улюбленці, хоча вони не є такими хатніми улюбленцями, як, наприклад, котики або собачки. You don't bring the hedgehog in the house, right, Marianna? Because it's Not like wild, much. more a wild animal. Yeah. Hedgehogs are usually more wild. However, there are types of hedgehogs who can be pets. Тож, є багато різних варіантів їжачків, деякі з них можуть бути саме хатніми улюбленцями,
or some hedgehogs can develop this character, this charisma to stay at home and to be a companion and to be an emotional partner with a human being. Тож Really? у деяких їжачків може бути такий характер, що вони залишаються з людиною і залишаються компаньйоном або емоційною підтримкою для людини. But in most cases, hedgehogs are really wild and they're like and run away. Do they make that sound, Marianna? Yeah, they are doing this sound. Тож зазвичай їжачки I'm going to look one up later and see. I don't even роблять know what they такий look like. звук, такий вони фирчать. In Ukrainian, this sound is фиркати, from this I can't do it. фиркати. Yeah. Can everybody make that sound? Так, їжачки зазвичай дикі тваринки, вони зазвичай фирчать і втікають від людей. Especially when they're getting older. Особливо, коли вони виростають трошки старшими. We should write a hedgehog song, Marianna. Yeah, That'll have the sound in it. yeah. And when I was little, I was told to make the hedgehog sound to blow my nose. Коли я була маленькою, то мені казали, зроби як їжачок, щоб висякати носик. І ми робили yeah, to blow out of the nose all the nasty stuff that is in here. Щоб вичихнути все, що там в носику. Типу, подихай як їжачок. Треба було вдихнути через рот, to breathe through mouth, and then to breathe out through nose. Yeah, sort of that. Ось як таке щось. And also, that was really interesting to me that hedgehogs do not eat milk. Їжачки насправді не їдять молоко. So, if you want to give a treat to a hedgehog, it's better to give them a little bit of meat, maybe minced meat, but not milk. Якщо ви хочете пригостити їжачка, краще дати йому трішки м'яса або фаршу, але не молоко. Yeah, and also hedgehogs, they eat different bugs if they can find them. Їжачки з'їдають різних комах, якщо можуть їх знайти, but mostly like the bigger type of bugs. And I do not, the maybug, the one that Mayfly, in English. Yeah. The big one and brown and Flying bug. Yeah, у нас в українській мові ці жуки називаються хрущі. And when they are in their larva state as little worm, they're white and like this big. They're really, really big. So hedgehogs can dig them out of the ground and actually eat them so that these bugs will not eat our potatoes. Very important. Other root vegetables. Тож їжачки можуть викопати отого хруща, коли він ще в стані личинки, коли він ще як такий великий білий хробачок, і з'їсти того хробака, перш ніж ця личинка з'їсть нашу картоплю або інші корисні для людей овочі, корисні корені. So yeah, so hedgehogs are really, really good stuff when you are in the countryside and when you are growing up your own food. Тож їжачки – це дуже-дуже корисні тваринки, коли ви десь в селі і самі вирощуєте собі якусь їжу. And I think that their place in North America, there are other not that big animals who actually do the same thing in North America. Я думаю, що в Північній Америці є теж якісь такі не дуже великі тварини. So not that big as a lion, not that big as a cheetah, but kind of smaller and that can eat other like pests from the countryside. Такі тваринки, які не дуже великі, не такі великі, як леви, чи не такі великі, як пуми, які можуть з'їсти всяких поганців відносно людини. І я бачу, що Артем хоче нам щось сказати. I see Артем once. Yeah. Так, Артеме. А в нас сьогодні буде якісь дві пісні чи ні? Oh, so will we have any songs today or we will not? Because I think that we will not have any songs today. Я думаю, що ми сьогодні будемо без пісень, бо нам уже скоро іти насправді. І я бачу, Діма, ви хочете теж щось сказати? Yes, Діма? Так. А сьогодні буде книга?
Ми сьогодні почитали вже трошки книг. So Dima is asking about the books, and we already read 2 books. I'm so sorry if you missed them, but all this stuff will be recorded, and you can see them in recording and the YouTube. Все це буде записано, і ви зможете подивитися на YouTube. I just show the beginning, and those are the 2 books we read. Next Friday, we have a super special book, don't we, Marianna? I'll just show it to them. We're going to read this book next week. Так, наступної п'ятниці ми почитаємо ось цю книжку, яку ми не читали сьогодні, але ми її почитаємо наступного разу. Це Dragon Who Was Terrible, про жахливого дракона. Terrible dragon. He got in all kinds of trouble. I It's a like very this fun book, book. especially because here in the English-speaking world, the dragons and the unicorns, it could be like the children who behave mostly okay and mostly mischiefly. Драконами і єдинорогами тут в англомовній спільноті я побачила, що називають єдинорогами тих дітей, які зазвичай поводяться добре, а драконами тих дітей, які зазвичай викидають різні коники, які роблять різні проблеми. I'm looking for our YouTube channel again. Я намагаюся знову знайти той YouTube канал, де ми викладаємо наші всі. Oh, that's kind of difficult to see it on this thing. Трошки важкувато його знайти тут. Окей. Wow, I definitely have to do this next time in advance. Я точно маю знайти цей канал наперед, щоб могти вам його викласти. But I think that all the links have to be in the Telegram, in the Facebook, and in the Instagram as well. Здається, всі посилання на YouTube-канали мають бути в Телеграмі, і в Інстаграмі, і у Фейсбуці. Я бачу, Діма, ви ще раз хочете щось запитати? Діма, ви хочете ще щось запитати? Діма, do you want to... Смотрите, какая у меня котик. Oh, Діма нам хоче щось показати. So Діма wants to show us something, but... У меня не включается камера. Так, зараз. Я спробую вас вмикнути. Окей. Спробуйте зараз ще раз вмикнути вашу камеру. Oh, that's a kitty. Yeah. О, вот он. Hi, Вот kitty. он. Kitty. Hello, Kitty. Привіт, кошенятка. Oh, what a cute cat. Cute kitty. Thank you for showing your kitty. Дякуємо, що ви показали нам ваше кошенятка. It's a gray cat. Yes? Це Yeah. сіре кошенятка. So is Sid, isn't it? No, Sid's black. No, Sid was The black. black cat. Yeah. I like all the names that Sid had. Мені сподобалися всі імена, які були у Сіда. Especially Scaramouche. Ramush, I know. Aw. Так, Артеме, я прошу, ви теж хочете щось нам сказати? У нас є ще пару хвилиночок. А вже сторітайм закінчився? Так, so the story time is over now, I think. So we can say goodbye to everybody. Goodbye to the Bye. Story kitty. time закінчився, і ми Bye. можемо сказати всім до побачення. Thank you for being with us. See Have a you good next one. time. Till the next time. Bye.